A gente cumprimenta cada um aqui. And I will give you the link of the magazine of December. Ele vai passar o link da Vani, que é a revista de dezembro de 2017. Yeah, it is. Yeah. Here's the link on it, and we are on page 8 of that. A gente está na página 8 dela. All right, so here we are with everyone. Okay. So quem poderia traduzir o chat, por favor? Cecilia is going to do it. Yes, I can do it. Okay. Denize, have you seen Christina's? What is that? I don't know, because I didn't enter with everyone, so I don't know if you talked about Aníbal. We have a new seeker. I don't know. Maybe it's Cristina Lorini sent a message that I didn't receive. Where? Onde você mandou? Tá no chat. Não vi. Acho que entrei depois, então, dela ter escrito. Tem uma pessoa nova, né? O Aníbal, que não é Mahatma, e para a gente falar para o Shuddha e apresentá-lo. Shuddha, we have a non-Mahatma called Aníbal. I believe he is Christina's friend. É seu amigo, Cristina? É amigo da Cristina Lorini. Okay, and where is Christina? Okay, Christina. And we can't see Aníbal. Não Mahatma aqui também, viu? Mais uma, tem com duas não Mahatma. And Virginia is with two non Mahatmas too. All right, so Virginia. Vamos para cá. Hey, Virginia, with two new seekers, huh? Seekers. Yeah, right. Duas novas buscadoras. So we have 3, huh? 3 buscadores novos. Okay. All right, so we may have to modify our satsang just a little bit, if it's okay with the rest of the group. Se tiver ok com o resto do grupo, a gente muda um pouquinho a nossa satsang. I believe it's better. Yeah. Okay, so we can include them too. We also want to, so on this group of before we do that, let's just have the 3 mantra. Let's see here. I would like Elena Andrade. Helena, você canta o Trimantra? Tira do mute. Yeah, but I cannot unmute her. Okay, there she is. Elena? Okay, can you hear me? Yes, now we can, yeah. I sing 3 times, right? Yeah. Yes, please, huh? Yeah. Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitadam, Namo Ayadiadam, Namo Usavyana, Namo Loisava Sauram, Esopancha Namukaro, Tava Pava Panazano, Nglaham Savesim, Paramang Nabai Mangala. O Namo Bhagavate Vasudevaya, Namah Shivaya, Jai Sachidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitadam, Namo Ayadiyaram, Namo Usavam, Namo Yoiparam, Oso Pancha Namukaro, Sawapava Panazano, Kalahanja Savisim, Paramang Navai
Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitraya. Namo Arihantaram. Namo Siddhana. Namo Ayariyaram. Namo Vazayan. Namo Loisawa Sahuram. Esopanchanamukaro. Savapavapanazanu. Mangalaham Shasavesim. Padamam Abai Mangalo. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you for the new ones. This what Elena just recited is Isso que a Helena acabou de recitar is a salutation, is the absolute salutation to an entire universe of enlightened beings all over the universe. É um cumprimento, é uma saudação a um universo inteiro de a entire universe of Enlightened beings, you see. de seres iluminados. These enlightened beings are at 5 levels, you see. 5 levels. Esses seres iluminados estão em 5 níveis. 5 levels of enlightenment, and we are, you know, whatever may be their level of enlightenment, you see. São 5 níveis de iluminação, e qualquer que seja o nível de iluminação, And wherever they may be, we pay our respects to them, you see. em qualquer nível que eles estejam, nós devemos nosso respeito a eles. They may be on this earth of ours, or they may be elsewhere, but wherever they are, and whether they are somewhere in this universe, and as the enlightened beings, and we are respecting them, you see, we are giving Eles them. são seres iluminados que estão no universo e nós os respeitamos. This is the world is much more than what we see through these 5 senses. You see? O mundo é muito mais do que isso que nós vemos nos 5 sentidos. And this world is the world. The enlightened ones have seen it. The enlightened ones have seen it in a very, very magnificent view, and therefore it is through their teaching. Os iluminados viram isso. It is through their What? It is through their view that we are sharing this Trimantra. It is the view of the enlightened one, you see. This Trimantra is the view. Através da visão dos seres iluminados que nós estamos fazendo o Trimantra. Enlightened ones means simply that they have so much energy of what they know that even a simple discussion about them fills us with bliss, you see. Enlightened one is defined by the fact that their knowledge, a simple mention of them fills us with bliss. Simple mention. Even talking about the enlightened ones begin our bliss. Dele é grande. Enlightened ones. A energia deles é tão grande, dos iluminados, que só o fato de falar sobre eles já nos traz uma bem-aventurança. Yeah, it fills up with even simple mention of them, you see, or their vision, you see, or their vision. Either we talk about them, or either we talk about what they can see and know, you see. We talk about the enlightened ones, or we talk about what they see and know. What they see and know, this is enough.
Então, this is enough to só begin o fato da gente falar sobre a visão deles, o que eles, através da visão deles, ou a capacidade, ou como eles veem, ou falar sobre eles, ou falar deles, já nos traz, it already brings us, já começa uma bem-aventurança. Yeah, when this is for the people in the group of Virginia and our Lorraine's friend, you see, for the people. Então, isso principalmente para o grupo da Virgínia e para o amigo da Lorraine. You see, this I want you to know, all of you. I want you to know that you are in the group. A gente quer que vocês saibam. That you are in the group of these enlightened ones, people, enlightened ones. You see, this whole group is group of enlightened ones, okay? Ok. E ele quer que vocês saibam que vocês estão num grupo de iluminados, que esse grupo é de seres iluminados. And I'm going to mute everyone, so you unmute yourself. Let's see here. Can you hear me? Yes. Okay. Yes. Yeah. Okay. So we welcome you, the new ones. You're new only You're new only in this group, but really you're not new to what is happening here. You see. A gente quer dar as boas-vindas a vocês, e vocês são novos no nosso grupo, mas só no nosso grupo. Vocês não são. Yeah, to participate. They are new only in this group, isn't it? Yeah, but they are new in this group, but you're not new to what is happening. You're not new to what is happening here. E vocês são novos no grupo, mas não são novos no que está acontecendo aqui no nosso com o nosso grupo. Because what the conversation and the talk that happens here is not about something that comes and goes away. This talk that is going to happen here is about you, the real you within each one, within you, the real you. The talk a conversa que acontece aqui não é aquela conversa que vem e vai. É uma conversa sobre você, o seu ser real. Yeah, we will begin with the Virginia's group here. I tell you why, because I would like for that Virginia to recite along with this group of hers the Navakalam's. Okay, please. E ele está pedindo para Virginia recitar as 9 calams. Virginia, have you shared the Navakalam's with your group? Have you? Você compartilhou as 9 calams com esse grupo, Virginia? Já compartilhamos. Wonderful, beautiful. So please read for the group, okay? Yes. Então, leia para o grupo, por favor. Say it only one time each column, one time each, please. Uma vez só cada calam. Tá. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Tá bom o volume? What did she say? Carry on. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem instigar alguém a causar mal a qualquer ser
ou a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Okay. Now, our friend Virginia, as a Mahatma, has been instrumental in really discussing quite a bit of Akram Vignan with the three ladies who are with her, the new seekers. Okay. You are saying that Virginia has talked. Yeah, pelo visto, a Virginia conversou sobre o Akram Vignan com as amigas. Yeah, right. She already has, and so they are all saying yes. So they really understand a lot that has been going on, and in previous sessions in satsangs, they have been present here. So I know. E elas já tiveram presentes em outras satsangs, ela aqui com a gente. Virginia, would you introduce these three ladies, please? Você pode apresentar essas três senhoras, por favor, Virginia? Sim, a Lais é Mahatma. Aqui está um pouco escuro. A Lais já é Mahatma, tomou o Gnani em Brasília. Lais é Head Gnani em Brasília. Yeah. A Loma, essa daqui, é nossa amiga de um outro curso que a gente falou sobre o Akram. Ela já participou de uma outra satsanga presencial e hoje ela foi convidada, a gente convidou ela para vir aqui, ela aceitou o convite. E a Evelise já esteve numa outra aqui, no outro dia, e de vez em quando ela participa das satsangas presenciais aqui conosco. They come to presential satsangs at Virginia's too. Okay, good. And sometimes online at Zoom too. Good. And of the three, one is a Mahatma and the other two are not, right? Yes. Right. No, right. Perguntando, uma não é Mahatma e as outras duas não. Yes, okay. Good. Okay, welcome. All right, I want you to I want you to know that you're welcome to interrupt us, the three ladies. If they need to, while this satsang is going on, you can talk to us if you feel free to talk to us, okay? Ele quer que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas que vocês queiram ou para falar, interromper a satsang a qualquer momento, tá? Okay, good. Okay. Welcome, please. Now let's take... Now, Christina's friend, is she here? Is Christina's friend? Or where? It's a man, maybe. It's a man, gentleman. Is it possible? What is his name? It's Anibal. Anibal. And he is without image, without camera. Okay, that's all right. We welcome him too, okay? Bem-vindo, Aníbal. Yeah. Christina, you want to say something about your friend, please, Christina? Você quer dizer alguma coisa sobre o seu amigo, Cristina? Okay.
Oh, we can't. You need to unmute yourself, Christina. Okay, go on. Ele está assistindo, ele disse que gostaria de ir à Índia agora no JJ1. Está aí, eu convidei ele para já participar das satsangas. He said he would like to go to JJ111, and Christina invited him to come to our satsang. Wonderful, wonderful. Maravilhoso. All right. Also tell him that he's most welcome to write in any questions or submit any questions as this satsang goes on. Ele está dizendo para você, para o Aníbal, que ele é muito bem-vindo e que ele fique à vontade para fazer qualquer pergunta que ele queira, falar o que ele quiser. Okay. All right. So with that, we just want you to know, all of you to know that, well, we have enough reasons to go and proceed with our Satsang of the Siddha Stuti, okay? Siddha Stuti Satsang. Ele diz que a gente tem razões suficientes para continuar na nossa Satsang de Siddha Stuti. All right, yeah, and in this page, it's good to see everyone here. Good to see my neighbor Tony. Todos aí. Good to see Tony here, my neighbor here only. Muito bom ver o Tony. Yes, and everyone else. Okay, so and good to see Cassia, Robert, everybody I'm seeing already every week, and Bernadette, and on this. Muito feliz de ver todos nós, o Roberon, a Cássia. And good to see. May I give a message for them? Please. I want to. May I? Sure. Okay. Pessoal, quem vai vir para São Paulo, eu fiquei sabendo que vocês vão vir para São Paulo fim de semana que vem, alguns, para o workshop, as palestras do Chiniachik, Roberto Chiniachik. Eu quero ver vocês. I want to see everyone who comes to São Paulo. Vamos jantar juntos depois da palestra? Ok, então vamos combinar. We are going... I'm agitating a dinner after Chiniachik's palestra. Yes, you see, Mahatmas, the beauty about being a Mahatma is that the moment you see another Mahatma, your satsang begins, you see. Ele diz que a beleza de ser um Mahatma é que na hora que você vê um outro Mahatma, a satsang começa. And we miss each other. E eu estou dizendo que a gente sente falta uns dos outros. Assim, eu sinto falta de vocês quando não. Esse ano a gente não vai se ver tanto, né? Não vai ter o Gnani. This year we won't see ourselves. We won't have Gnani in Brazil. Yeah. Nós não vamos ter Gnani no Brasil. Então I'm missing everybody. Yeah. So November is far, far, far away. So you should, between now and November, try to meet your fellow Mahatmas from other cities and other places, or if they're coming to your city, invite them and say, hey, come, let's meet, let's have lunch or something or the other, you see. Que novembro está muito longe, está far away, sabe? Está muito longe. Então, assim, tentem encontrar seus amigos Mahatmas, se vier de outra cidade, convidem. É muito gostoso. Yeah, yes, this Mahatmas have unique energy, you see, and that energy we are going to be discussing some more today, but that Os Mahatmas têm uma energia única e é sobre essa energia nós vamos discutir um pouquinho hoje. And the Gnani facilitates that energy even more so that it can be shared between Mahatmas, you see. E o Gnani facilita que essa energia flua para que a gente possa compartilhar entre nós. Yes. See, when Mahatma meets another Mahatma, what he is really looking for is, may our Gnani's Gnan prevail within us, you see. May our Gnan prevail, you see. E que quando a gente encontra um outro Mahatma, a gente tem a intenção de que o Gnan prevaleça, né? Venha à tona. And energize each other, in other words, you see. We, even in the Charan... energize. Yeah. You see, if a Mahatma is doing very well in your group, you
you give him more energy silently. Please, may you do good. May you proceed. May the best come out in you. You see. Que a gente sempre deseja que venha tudo de melhor para você, que venha toda energia para você, que tudo de bom aconteça com você. You see, we recite that in the terminal parts of our real relative Charan Vidhi, right? We do recite. A gente recita isso na parte final do nosso Vidhi do relativo e do real. Yeah. You say, you know, Tony, when you get a chance, if you have the real relative Charan Vidhi, I would, you know, of Dada, in the, you know, the latter portions, the last paragraphs before the Charan Vidhi ends, you see. Mary, I would like for you to recite that, you see. Assim, não precisa traduzir, né, Tony? Ele está pedindo para o Tony ler o último parágrafo do Vidhi do relativo real, que fala sobre isso. It is that paragraph which has to do with may the highest qualities of the Mahatma energize me too. I'm just paraphrasing it, you see. Você consegue achar, Tony? Shuddha, do you know the page? Denize, you help him. So, Cecilia. Vocês sabem a página? Eu não sei o que aconteceu com o meu Charan Vidhi. Cecilia, help him. Yeah, okay, you got it here. It is all of you can open your own Charan Vidhis, and you see it's just the last paragraph before the real relative Charan Vidhi ends, you know. Página 13. 13. Okay. So please read that, okay? And just read that paragraph. Just read it only once, you see. Tony, please. Ok. Leia só uma vez, Antônio. É o que diz o universalmente reverenciado manifesta. É isso, Cecilia? Denize? Não. Eu estou na página 13. Não é... Shuddha, isn't it one paragraph before eu acredito que você está com o Charan... It's in the real relative Charan Vidhi. I'll tell you. Yes, but is that when we say give me energy, devotion, vision, knowledge? No. It's before that. It's before that. It's like this is the last, but the first, not the last paragraph, but the one before that. Yes, that's true. Yeah. Okay. I will show you, Tony. Yeah. Okay. No nosso novo é na página 11, gente, um parágrafo grande. Então é bem antes, não é bem no último parágrafo. Não. Okay. Did you get it? I can put it up. I have it already. So here, let me see here. I will share the screen so you will be able to see it, Tony. Okay. Ele vai compartilhar a tela para a gente ver. Did you say it's right here? Say this one. Oh, I'll say. Okay. Okay, all. Yeah. Is that the one? Yeah. I believe it's it's earlier, Shuddha. One before that one. This one? Yeah. This one? Yes. Yes, this is the one. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. O universalmente reverenciado alto, absoluto manifesto. Deixe-me e todos os Mahatmas autorrealizados, auspiciosos, atingir o mais elevado estado de ser, atingir um estado de entrega total, atingir total unidade, atingir estado destacado, total atingir esforço espiritual extraordinário. Eu tenho forte determinação para experimentar um completo estado do ser. Com isto em mente, com extrema devoção, eu repetidamente ofereço
Minha reverência ao longo dos tempos, passado, presente e futuro. A todos os auspiciosos Mahatmas que receberam este Gnani conhecimento e peço, possam todos os teus mais altos atributos e virtudes despertarem dentro de mim e encher-me com energia, encher-me com energia, encher-me com energia. Por favor, conceda esta salvação ao mundo inteiro. Conceda-me energia absoluta para servir esta salvação. Que cada ser vivo do universo alcance paz e felicidade. Que todos os seres vivos alcancem a libertação. Moksha. Thank you. Thank you. Wonderful. That's in the new one, the very dark green is the 811. And it's a little bit different, the translation. Yeah, right. Okay. Yes, I know. I don't have the new one. I say I don't have at least the digital version of the new one, you see. So when you do, Denize, I'll send you one, please, okay? Thank you. All right, so that is the thing, you see, this beautiful message about when we look at each other here, you see, Essa é a linda mensagem que a gente olha entre nós, olhamos entre nós. We're looking at the real energies within, the highest energies of a Mahatma. May that increase for him, but also may such energies also manifest within you and I, within each one of us. A gente deseja, almeja que essa mais elevada energia vá para ele, para o outro Mahatma, mas ela se manifesta em todos nós. So the vision is always on these energies only within a Mahatma, nothing else. These are the good qualities, the highest qualities in the relative, as well as the highest energies of the self within a Mahatma, you see. Highest qualities in the relative, as well as the highest qualities as the self. What's happening, my dear? As mais elevadas qualidades no relativo, the highest qualities in the relative, as well as in the real, you see. Tanto quanto as mais elevadas qualidades no real. You see. So this is how you interact with Mahatmas. You see, when Mahatmas. É assim que os Mahatmas interagem. Yes, sir. Dada has said they are very rare human beings in this world. They are no ordinary human beings. You see. Ele diz que não são Mahatmas comuns, não são pessoas comuns, seres comuns, os Mahatmas. They do not realize, they themselves do not realize what a great state they have achieved, what a great state each one of them have achieved. You see, they have landed on the moon and are looking at the... Dada dizia que eles não se dão conta do grande estado, do estado especial em que eles estão, no grande estado que eles estão. Os Mahatmas, né? Yeah. They have landed on the moon and they are eles aterrissaram no I wonder why you're breaking up a little bit, Denize. You know what? You may want to discontinue everything else on your platform. You see? No, in other words, is there anything else active? Is like the calendar active, or is the... Nothing is active, only the Zoom. Okay, nothing, no... Let me... Cecilia, do you want to change with me? I take the chat and you take the voice. What do you think about it? It's okay, sure. Let's change, Shuddha, okay? Okay, all right. I'll stay at the chat. Okay, that's fine, because even in an earlier conference that you and I had, Denize, you were breaking up a little bit. Maybe, yes. So I don't know what's going on, but anyway, we just need to if you close your browsers, other browsers, and it might work, you see.
But anyway. Okay. Cecilia will continue. I'm continuing with the chat. If needed, I'll come back. Okay. All right, my dear. Você me ajuda também, de qualquer coisa. Okay. All right. Okay. All right, Shuddha. So where we were is it's this. The word Mahatma is very special for each one of us because it reminds us immediately. It puts us in a space that is beyond this relative world, you see. Então a palavra Mahatma é muito especial para todos nós, porque ela nos coloca num lugar que está além, né, desse espaço do relativo que a gente vê. And you see, as a Mahatma, when you see a Mahatma, you should be looking at that person as a Mahatma, the one who is enlightened. Now, he may not be, when I say enlightenment, he is enlightened at the level of the sadhu. You see, at the fifth level, he is enlightened. Namo loe sava sahunam. You see? Então, quando a gente diz Mahatma, né, nós Mahatmas, quando encontramos outros Mahatmas, a gente deve imediatamente ver esse ser que também está nesse estado de iluminação como nós. A Shuddha disse, eu estou querendo dizer estado de iluminação, que é esse do quinto estágio do Trimantra, né, na primeira parte do Trimantra, que fala what is it like again? Mahatma is a sadhu. Namo loe love. Namo loe sahunam. Sahuram. This sahu is, the ordinary meaning of the word sadhu means he's a monk, right, or a nun, but no. Então, o significado mais comum da palavra sadhu é monge. But you see, we are all worldly interacting people. We have husbands, wives, children, maybe, etc. But we are monks and nuns, even though we may be married, you see. Nós todos temos as nossas interações, a gente provavelmente tem maridos, esposas, mães, pais, filhos, né? Mas todos nós somos como monges e monjas. You see, Osho used to refer to his followers as sannyasis, sannyasis. This is the true internal renunciation. We have become separate. We have automatically let go of this mind, speech and body. You see, we are Também free. Tem uma palavra que é sannyasis, que quer dizer aquele que se rendeu internamente. Que era como o Osho chamava os discípulos dele. Sannyasis. A sannyas means, you see, a sannyasi is somebody who gives up this worldly life. You see, who moves away from his contact with people of the world and goes up into a mountain or Então, sannyasi seria aquela pessoa que renuncia, né, a vida terrena, material, e larga tudo e vai para as montanhas, né? And the same applies for the word sadhu. He gives up his worldly life and he kind of he's different from the people of the world. You see, but you see, we are all in a true sense the sadhus and sannyasis, you see, because internally we have disconnected, you see. Internally we have disconnected. Então, Mahatma é como um sadhu, um sannyasi, né? Que a gente não renunciou da forma como eles fizeram, de largar tudo e ir para as montanhas, mas internamente a gente faz essa renúncia. You see, our disconnection is very unique, my friends. Our disconnection is, our world continues, but in a much more beautiful interaction. You see, it's an interaction where there is no attachment and no abhorrence. You see, no attachment and no abhorrence, no kashais. You see. Então, essa renúncia, ela faz com que as nossas interações na nossa vida no mundo seja muito mais bonita, né? Porque a gente fica livre dos apegos e das aversões e também dos cachais, que são os inimigos internos, né?
It's a very amazing state, you see. It's even if you just kind of, you and I in this, and this 40 of us who are now in this satsang, we all identify with this state of ours, in a natural way. We know that we are of this world and yet we are not of this world, you see. Então, de uma forma natural, né, a gente sente que a gente é desse mundo sem ser, né, que a gente está aqui nesse mundo sem ser desse mundo material, na verdade. You see, so we are, nobody will know that this has happened, you see. No one will know that this has happened. You walk in your streets of Sao Paulo or Brasilia or wherever you are in the world, and and the people of the world just see you as you are, but inside the phenomenal disconnection has happened, you see. And this is the disconnection of the self, you see. The self has awakened, you see. The self has awakened. Então, as pessoas nas ruas da cidade, né, onde quer que a gente esteja, né, um Mahatma, ninguém vê nenhuma diferença. Mas internamente, né, a gente está nessa incrível, o ser, né, ele se desconectou, né, ele despertou. Então, ele não está mais grudado no relativo. Not only has the self within awakened, but is continuously awake now. You see, it cannot go to sleep anymore, you see. It cannot go to sleep anymore. Então, o ser agora, ele está continuamente desperto e ele não vai mais adormecer. You see this, and so this is why when you see a Mahatma, you see, you don't only just see him as a Berna or Josie or Denize or Alice. You see the awakened one in that one, you see. You see the awakened one, you see, and that is the reason, you see. Então aí agora a gente já não né, olha e não vê a Elisa, a Denize, o Antônio, né? A gente vê o desperto que está aí. You see, and you see that awakened one, and the moment you begin to see the awakened one in that group, whether it is in this group here, I show you the first page, or this second page, or our third page, you see, wherever they are. O Shuddha está mostrando, eu não sei, para mim não está mudando a página, para você está? Acho que eu fiz alguma coisa. Shuddha, the pages are not showing. Okay, for you the pages are not showing? No. What do you see on this page? Do you see Virginia? I only see everybody. You see everybody here, okay, right? So maybe I'm doing something different. Okay, so do you see Virginia on the top? Now I see everybody. Okay, now do you see the next page? I don't see the page changing, actually. Okay, maybe because that must be, so these are the limitations of your internet, my dear. Your internet. Okay, and then this is alguém tá vendo? Você tá vendo, gente? Vocês estão vendo ele mudar a página? Porque o Shuddha tá querendo mostrar todo mundo. Então, dá uma mudadinha vocês. So you are not sharing your screen. So you change your page, but we can't see. I'll explain to everybody. Se vocês olharem a todo mundo, tem uma flechinha na lateral, aí aparece página 1 ou página 2. E aí você vê todo mundo. Okay. Okay, let me ask you. This is very interesting. All of you here with me on this first page, Virginia to Vanya, okay? And Elena and Tony. Now we are seeing the 16 of us here, right? Each other, we are seeing each other, right? On this page 1. What do you see? I see. I think that I set my page in a way that is different from yours. I see 3 columns and 5 rows. And maybe it's different from what you can see. All right. So do you go up on top and do you say the gallery view? Can you see the gallery view up there? Yeah. On top of the screen, hit the gallery view and see what you see. Yeah, I am already in gallery view. And I think that's because no one has
logged in with Akram Vignan, maybe. No, that's not true. No? Okay, well, Denize, what do you see? Oh, no, Denize, well, let's not worry about Denize because she may have logged in. I just want to know, you all, on what do you see? I thought all of you would be saying what I see. I see here on this first page, I see Virginia, Shuddha, Berna, Christina, Maria da Glória, Cheio, Joyce, Cassia. I see all of you. You don't see that? I do. Okay. I do. But maybe not the same number. Now on my page I see 15 people. Yeah, so that's what I meant. Okay. Okay. Yeah, this is what I'm saying. So then if I go into this next page, you will see Denize up on top left, and then Andrea on the right, top right, right? And then Neva at the bottom, right? Yeah, not exactly the same. O Shuddha está falando os nomes das pessoas, né? Agora ele falou como ele vê na segunda página. Now I see Denize on the first. My suspicion is correct. It is what you see on your screen is a direct function of the speed of your own internet. Okay, it has so. Okay. Yes, so everybody's speed. Tony and I see a lot more because we have fast internet here in southern Florida. You see. You see what I mean? Não, o Shuddha está aqui falando, gente, de como a gente enxerga aqui nas páginas. Ele queria ver se a gente estava enxergando o mesmo que ele enxerga. Mas é que lá ele tem uma internet muito rápida, então para nós às vezes fica um pouco diferente, porque demora um pouquinho para carregar e a gente enxergar o que ele está vendo, né? Okay, so what you see is limited by only your own internet speed, whereas others. So this is how it's designed here. The Zoom is designed that way. All right. Okay. All right. That confirms it. Going back to our satsang, we were just talking about these energies, and the energies part, you see, is the process of energizing each one is by seeing the awakened one. That is all. You see, you energize the other one by seeing that he is a Mahatma, an awakened one. You see? Então, o Shuddha está falando, como que a gente energiza, um Mahatma energiza o outro? Só de vê-lo como o desperto, né? Aquele que despertou. Você vê o Mahatma e vê nele aquele que despertou. Isso já dá energia. So Mahatmas have got more abilities to energize each other as opposed to a Mahatma and a non-Mahatma. You see what I mean? You see, a non-Mahatma is in his own world, you see, whereas a Mahatma is rising with energies, you see. You understand? Yes, I think. O Shuddha está falando que um Mahatma e um Mahatma e outro, eles têm... eles conseguem se energizar mais do que um Mahatma, por exemplo, com uma pessoa que ainda não recebeu o Gnan. A pessoa que recebeu o Gnan, ela está ali naquele mundo dela e os Mahatmas, eles já estão com uma energia que vai subindo, assim, como se já tivesse uma energia maior, né? E unindo. Yeah, you mean like it unites? Not unite as much, not as unite as much as, you see, when you see Mahatma as a Mahatma, the relative is not at all important. You see? Ele diz que não é exatamente unir, né? Mas que quando você vê o Mahatma como Mahatma, o relativo perde a importância. You see, the relative is replaced by evidences, you see. Evidence. O relativo, então, é substituído pelas evidências. Otherwise, the relative may be associated with opinions. You say, oh, this Mahatma is not helping me, this Mahatma is like this, etc. So, you see, so by seeing, being with a Mahatma is to see and be in the five agnas, you see. Então, estar, né, estar com o Mahatma e vê-lo como Mahatma é você estar nas 5 agnas e não cair na coisa do relativo, em que a gente começa a ter opiniões, esse Mahatma, essa pessoa está fazendo isso, ela não fez aquilo. Yes, não tá
So if you see the other, Mahatma as the self only, as a sadhu, as an awakened one, that means you and I, you two are now, there are two of you rather than just one, you see. You see what I mean? Because... Então, se você vê o outro, você olha para o Mahatma como um Mahatma, você tem dois ao invés de ter um só. So then if there are 30 of them in Denize's home or your home or, in Virginia's place, then you see now all of you are in a different space. You are in the space of the self, you see. You're this knowing field. The space of the self is the knowing field. Did we talk about this? Agora está num campo do conhecimento, né? A gente está como se a gente estivesse nesse espaço. Did we not talk about the field of the knower last time? Tell me, did we not just talk about recently? I forget who I talked with. Was it with the Spanish or was it the Germans? Okay. But it is the field of the knower. You're in the field of the knower, you see. Então a gente está agora no campo do conhecedor. You're no longer in the field of the mind-body, in the relative field only. You're not in the field of the Prakriti. You're risen into the field of the knower. All of you become the knower of what happens when Mahatmas get together, you see. Então, a gente agora entra nesse campo do conhecedor, né? No campo do ser, né? Não mais no campo da mente, da fala e do corpo, né? Quando os Mahatmas estão juntos, a gente entra nesse campo. Did I not show you the picture of Lord Krishna and the chariot? Did I not show you the picture of Lord Krishna? Yeah, you did. Yeah, right. Thank you very much, Shuddha. Yeah, right. I was crazy about that. Yeah, and Cecilia translated, and we are preparing the story to pass to every Mahatma. Yes, beautiful. Yes, so yes. Beautiful. Yeah, you see? Let me tell to everybody. Satsang passada, a gente comentou sobre umas frases que os Mahatmas indianos falam depois que eles cantam o Trimantra. E o Shuddha explicou que essas frases a Niruma recitava depois de cantar o Trimantra. Então o Shuddha dirigindo e a Niruma do lado recitava, e daí todos passaram a recitar. E ele deu toda uma explicação e me mandou a gravação as frases, o que significa, e a gravação da pronúncia. E nós vamos compartilhar com vocês, com todo mundo. Wonderful. Thank you, my dear. Thank you. Okay, so time for our little break, huh? Shall we take a little break and then we return? Então é a hora da gente fazer um intervalinho, né? Yeah, and then we take up our... So we'll be back in 5 minutes, huh? 5 minutes. Yeah, 5 minutes. Okay. Is good. Yeah, sure. Dá 5 minutinhos e a gente já está de volta. Jai Satchidana, Cecilia. Jai Satchidana, Vânia. Você fica muito confundida, não dá para ver você, menina. Você vai conversar com ele sobre o e-mail? Então, a gente tem que arrumar um momentinho para falar para ele, né? Porque aí já... Acho que na volta é melhor, porque depois ele engata e aí é mais difícil no final, eu acho. É que a gente não achou a fonte, né? Porque ele pediu para a gente encontrar a fonte do... Fonte do quê? A fonte daquelas frases, porque a gente pegou elas meio soltas, né? Mas vamos mesmo assim passar para ele, aí a gente vê o que ele... A gente está fazendo um trabalho, Denize, todos, que a gente pega as frases do Dada Foundation, traduz e coloca nas páginas do Face. A Lorine e vários outros sempre curtem e sabem. E teve algumas que a gente teve várias dúvidas, então a gente fez um e-mail e mandamos para ele, e ele falou que ia esclarecer na Satsang, ele não quis responder o e-mail, ele
falou que ia responder na Satsang. Mas no e-mail que eu te mandei os posts, mas eu não tenho o original em Gujarati, eu só tenho o original em inglês, né? Não, porque a gente mandou para ele era o inglês, mas ele queria saber talvez o Gujarati. Uma fonte. O Gujarati a gente aí que não vai ter como. Como eu pego lá no Dada Foundation, ele não. Nessas que eu te mandei não tinha uma fonte. Não sei como vai fazer isso, então. Teria que daí dar uma busca no Google em inglês mesmo e talvez encontrar em algum outro lugar. Mas vamos mandar como a gente colocou, como sugerido. Vou vendo aqui que o Aníbal colocou no chat. Eu e minha companheira Regina agradecemos pela carinhosa acolhida nessa família de luz. Gratidão. Gratidão, Aníbal e Regina. Sejam muito bem-vindos e podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá? Pode escrever, pode pedir para falar, a gente tira vocês do mudo e a gente traduz e responde para vocês, tá? Assim como qualquer outra tiver vontade. Achei aqui. Não conseguiu entender, isso é muito grande, não dá para a gente mandar de novo. A gente ele é muito grande. Então eu vou despertar uma. Não, eu vou dar o dormidinho agora. Relaxado. Eu vou mudar de lugar e já volto. Hello there. Have you ever dreamt of getting rich, like really rich? Then come to Brazil and become a politician. It's even better than winning the lottery. As a politician, you can steal, you can bribe, you can even commit homicide and get off scot-free. Here are just some of the 5 benefits of being a politician in Brazil. Number 1, your job is always recession-proof. While the rest of the Ele é a coisa mais fofinha. Bia, que saudade! Passa cachorro na rua. Tudo bom, amor? Não tem ninguém fazendo? Tá no intervalo? Tá no intervalo, tá no intervalo. Meu, eu tô pensando tanto em você, eu falo, eu vou ligar pra Bia. Outro dia eu tava lendo Charan Vidi, tava fazendo Charan Vidi, lembrei da gente fazendo juntas. Ai, que saudade da gente ler junto o Charan Vidi. Vem fazer comigo. Amanhã você tá dando sopa de manhã? Tô. Ai, não consigo, eu tenho dentista, que eu também passo toda quarta-feira perto da tua casa, eu fico louca pra ir pra cá e eu tenho que ir pra cá. Entra. E vamos jantar, vamos almoçar amanhã? Você consegue? Eu tenho dentista às 11, deve terminar, daí eu ligo pra tua casa. Na São Walter, aí do lado da tua casa. Aqui do meu lado, Tá bom. Terminando o dentista. Pensa que é só você que tem saudade? Morro de saudades. Aí, a Cecília está assistindo? Ela está traduzindo. Sim, vem almoçar comigo também. Vamos fazer uma mini satisfação. Amanhã eu tenho umas coisas que eu tenho que estudar amanhã. Então, mas a hora do almoço é a hora do almoço. Você só vem almoçar, a gente faz uma coisinha juntas e aí daí você vai estudar. Você tem que estudar o quê? Tem que estudar antes. Eu tenho que já é uma pessoa que eu vou atender que eu precisava dar umas estudadinhas para dentro. Então, mas o Charan vai deixar sua mente clara. O Charan vai deixar você com a mente clara. Você vai ter que parar para almoçar de qualquer jeito. Vem um pouquinho só. Que horas que a Denize vai poder estar? Que hora você vem? Meio de meia, 1 hora. Então. Acho que antes da 1 não consigo.
Fica marcado. Vê se você conseguir, você está convidada para o mundo. Não, vamos ficar fazendo eu e a Denise, você vai ficar com vontade, mas a gente manda bastante luz. Né, Dê? Faz e manda bastante luz. Depois a gente conta a nossa última aventura, né? Foi bom, né? Foi engraçado no parque, né? A gente está vencendo todos os... Ficou escuro, a gente foi embora, estava preto o céu, escuro. Embora para chegar no carro, no estacionamento. Chegou uma hora que tinha um lugar que não tinha luz. As luzes ficavam piscando. E aí começou a piscar as luzes, foi muito legal. Parecia uma coisa de outro planeta, né? Tem que filmar, não deu certo. Foi legal. Shuddha, I don't know what happened with my file. I'll put it up. And I'm clicking at the link you put, and it doesn't appear. I don't know. Okay, let me put it up again because hold on. It should, and remember Van and I sent you an email about translation. So if we have time, we'd like to ask you. Okay. All right. So we will do that, huh? Okay. Yeah, we'll do that. When do you want to do that? Let me mute everyone. It's up to you. Okay. Well, I don't want to, just a minute here, huh? I don't want to take everybody's time. So if you think, so shall we do a little satsang and then we have time, then we proceed? Sure. Okay. Of course. You decide. For everybody. You decide. You are in charge. Okay. So we will, for Cecilia, you and Denize and Vanya and I could be in a separate meeting, so we can just discuss this, with some of your other translators, about that. So that will help, so that will not take everybody else's time, I think it's better to discuss translation. Between us. Yes. Yeah. Então, so can I announce this and tell Vânia? A gente estava falando, eu e a Vânia, a gente está fazendo esse trabalho essa seiva de tradução, né, de algumas frases de Dada, e surgiram algumas dúvidas, e o Shuddha tinha sugerido a gente perguntar na Satsang, mas ele falou, vamos aproveitar agora esse tempinho que sobrou para a gente fazer a Satsang, e aí então a gente faz depois um grupinho da tradução para falar melhor sobre esses assuntos. And I want to tell her that I do appreciate that she's doing good work, Vanya, that, you're taking the words of Dada and you're sharing it in Portuguese. So that's wonderful. And we want you to even continue to do that in a better manner. Então, Vânia, ele está dizendo que ele quer saber, que ele aprecia muito esse seva que você está fazendo, que você está querendo pegar as palavras de Dada e compartilhar com mais pessoas. E, então, que é muito bacana e que ele quer que então a gente possa fazer isso de uma maneira ainda melhor. Yeah, I like it. It's wonderful, and may all energies go to you when you share. So, but let's do it so that it also, it becomes more coordinated. So you continue doing what you're doing, but we will give you some suggestions so you can even do more, better. Então, eu disse para continuar fazendo o que você está fazendo, e aí então a gente pode ter mais sugestões para que você possa fazer mais, né? E quando você faz isso, muitas energias vêm para você. Okay, so I'm going to, Denize, did you get that link? And I think I've given the right link, let me sure. Does it open for you, Denize? No, it comes the message not found. I don't know why. The file doesn't I know appear. why, because I put 2018. It's 2017. Okay, so let's see. Okay, so let me see. Yeah, and there is a P after the number, Shuddha? Yeah, because that is Portuguese. You see, other way. Okay, so let me give the right one. I'm glad you. Okay, so Dadavani DV, small DV. December
2017p.pdf, and then it should open. Okay, see if it opens. Let me see. It looks like it's going to open. Yes, yes. Okay, so yes. So right, so that's the one, and now I'm going to share it. Okay, I'll share it on the screen, and então, o Shuddha colocou o link aqui e está compartilhando esse mesmo texto que está nesse link que ele colocou aqui. Yeah, so it is. So do you see it now? Do you all, does everybody see it? Yes, yes. So we continue with this very beautiful Dadavani of December 2017, which is now available to you in Portuguese too. And this is the heading. These are all psychological effects. Now, então agora a gente continua aqui com a leitura, né? Uma Dadavani que está sendo traduzida para o português de 2017. E então esse próximo título é Estes são todos efeitos psicológicos. Yes, these are all psychological effects. And questioner is saying the self is indeed pure. The self is indeed pure. Let me just get rid of one particular dialogue here. Yes. So then how can these things come upon the self? You see? And the Dadashri is replying, the self indeed remains pure, but whatever the ego does, whatever it envisions, it becomes like that. And that is referred to as the Vyavahar Atma, otherwise known as the worldly interacting self, otherwise known as mechanical small SELF, or the Pratisthit Atma. Upon envisioning, I'm broke, one becomes broke. Upon envisioning, I'm sick, one becomes sick. Go on. Do this much. Então, o interlocutor pergunta: o ser é realmente puro? Então, como essas coisas vão de encontro ao ser? Aí Dadashri responde: o ser realmente permanece puro, mas qualquer coisa que o ego faz, qualquer coisa que ele visualize, ele se torna aquilo. Nós nos referimos a isso como Vyavahar Atma, o ser com S minúsculo mecânico, ou Pratisthit Atma. Em consequência da visão, né, de você visualizar, eu estou quebrado, eu estou duro, sem dinheiro, né, você se torna sem dinheiro, né, duro, quebrado. Em consequência da visão, eu estou doente, você fica doente. Okay. See this questioner continues, if the self becomes what it envisions, and notice the small SELF here, you see, not the S capital, because if the self becomes what it envisions, then if I envision, I would like to receive 1,000 rupees, 1,000 Brazilian reals, okay, or some other thing, then why does it not come into effect? And Dadashri says, it comes into effect on the moment, instantly. However, it can only be understood if you understand it in the Gnani's language. The moment one envisions 1,000 rupees, he becomes a beggar. He does not receive the money, but he becomes a beggar. If one envisions, I'm very unhappy, then one's infinite bliss becomes covered up, veiled, and one becomes miserable, you see. Now, if one envisions, I am full of happiness, then one becomes full of happiness. If one
bickers with his mother-in-law, then one becomes a bickerer. If one will, then one will bicker even for tea. This is because one has done the envisioning on the bickering. All right, so let you read this now. Ok. Então aí o interlocutor pergunta: se o ser se torna aquilo que visualiza, então, se eu visualizar, eu gostaria de receber R$1.000, 1.000 rúpias, ou alguma outra coisa, então por que isso não se torna, né, não vem a efeito, né, não acontece? Then Dadashri vai responder. Okay. There it is in front. It comes into effect is like it becomes, I don't know, because the translation here, I don't know exactly. Yeah, okay, so here. Come into effect is like happen. Yeah, that effect, yes, effect. This is a different effect, okay? Yes, I know. Okay, so now, in Portuguese, okay, let me stop sharing and explain this, okay? Então eu fui perguntar para o Shuddha, porque em inglês escreve, né, vem, when something comes into effect, quando alguma coisa torna-se um efeito, mais ou menos isso, e só que geralmente em português seria como, naturalmente seria alguma coisa acontece, né? E o Shuddha diz que vai explicar melhor. Okay, so now let's understand the word effect, because it's a very common word in our Akram Vignan. Vamos entender a palavra efeito, que é muito comum no Akram Vignan. Okay, so mind, chit, and ego. You see, so the effect means that which is experienced through these 5 senses, and the mind, and the chit, and the ego. You see, that is called effect. Então, o que a gente chama efeito no Akram é aquilo que é experimentado através dos 5 sentidos, da mente, do chit e do ego. You see, now, you also know that in order to have an effect, there has to be a cause. You see, if this glass is here, okay, in this side, okay, if it comes on this side, after a while, if you see it on this side, all right, you can't say it was always here, you see, because you do not see it, that my hand has moved it from here to here. Então, todo efeito tem uma causa. Yes. You see, if this glass is here, okay, right now it's on this side, right? Então, o copo está de um lado, you see? Desse lado. But then you look elsewhere, you're not paying attention, and now you see it on this side, okay? Mas daí você vira o rosto para olhar outra coisa, e quando você volta para olhar de novo, ele está do outro lado, está na mão do outro lado. As you do not know that I moved it, so you cannot, just because you do not see the cause, you cannot say that it was always here, you see? You do not know that something moved it from here to here, you see? Então, daí quando eu vi ele do outro lado, mas eu não vi o que causou, né, esse movimento. Ele está de um lado e agora, quando eu olho de novo do outro lado, eu não sei a causa. So what we experience in this life through these 5 senses, through our mind, through our body, etc., is an effect, you see? It is an effect. Então, as coisas que a gente experimenta, que a gente experiencia nessa vida, com o nosso corpo, nossos 5 sentidos, nossa mente, são todos efeitos. We do not know that this effect has a cause from previous life. You see, previous life, this body was created, and now from birth till death, it is an effect, you see. The body is giving its effect. Então, a gente não sabe, nessa vida que a gente está vivendo, né, que as coisas que estão acontecendo, elas estão vindo como efeito de uma coisa da vida anterior.
Okay, so that is one effect. That is the effect of cause and effect, life after life. Okay, everybody understands that, you see. Now, então, essa causa e efeito nesse sentido de vida após vida. Uma vida cria as causas que vão ter efeito na vida seguinte. Now there is this other, now we're talking about the instant effect, right? Instant effect. The moment you say, I am blissful, okay? The moment you say, I am blissful, okay? You feel bliss, you are blissful, and there is peace inside, you see? There is instant peace inside. Então, agora, e também a gente agora está falando de um outro efeito que é o instantâneo. No momento em que eu digo, eu sou bem-aventurança, eu vou sentir isso, né? Internamente aquilo vai se manifestar. Yes, you see, and the moment you say, I am unhappy, I am in pain, there is an instant effect of you feeling unhappy, you feeling the pain, you become the feeler of the pain, you become the owner of the pain, you see? E também, né, da mesma forma, se você diz, eu estou infeliz, eu estou com dor, instantaneamente você vai experimentar esse, né, efeito e você vai ser aquele que está sentindo a dor, né? You see? So this whole conversation started by Dada's, this paragraph heading saying that it is all a psychological effect, okay? It is a psychological effect, means it kind of takes hold in your psyche gets involved in it, the entire mind gets involved in the way what you envision. If you envision something very positive, then you become that. If you envision anything negative, you become that, you see. You start feeling. Então tudo começou com Dada dizendo que é tudo um efeito psicológico. Então, se você visualiza uma coisa positiva ou uma coisa negativa, você fica, a sua mente, o seu cheat, você vai ficar envolvido naquilo e aquilo vai vir a efeito. You see, this is the new thing. Yes, we have the effects from past life that you and I are going to feel in the mind, in the body, through the words. You see, we are going to feel all of these things, okay? But Dada is talking about something totally different. Now he is talking not in a horizontal dimension, on a vertical dimension now. Whatever it is, step away from it. This is who you are. Yo Sama Pura, okay? Now understand this word called visualization and Chintuan. Be very careful in terms of how you visualize everything that is happening, you see? I don't know. Okay. All right, see my screen. Do you see my screen? My screen? This is the beginning, this is the end. This is a horizontal timeline. This is the beginning of this life. And this is the end of this life. This is how everything proceeds, is an effect from past life. Então, o Shuddha está explicando, né? Então, aqui de um lado está o começo da vida, aqui está o fim da vida. E as coisas vão acontecendo horizontalmente. You see, in that there will be all kinds of effects. Dada is not talking about that effect. Now Dada is talking about the energy of the self. You see, the self becomes whatever it envisions, you see. Então tem esse efeito que a gente, né, que é a vida que vai acontecendo porque é um karma que foi carregado, então é o efeito que vai acontecendo até o final da vida, e um outro efeito que é esse em que o ser ele já está olhando, né, e aí tudo aquilo que ele visualiza, né, Cecilia may not.
você vai sentir, você vai virar aquilo que você está visualizando. Cecilia may not be feeling well, you see, a little bit, the body is not cooperating today, but you do not say, I am not feeling well. The moment you say, I am not feeling well, you're trapped. You become that, you see. Não, eu não vou dizer, a Cecília, eu estou mal, né? Eu vou ver que a Cecília não está se sentindo bem e não, eu não estou me sentindo bem. Porque se eu falar, eu não estou me sentindo bem, aí é aquilo que eu vou me tornar. You see, you're in a different field. Now you're in the knowing field. So be very careful in terms of your visualization, because you will become that. You see, already Cecilia is not feeling good because of the body or whatever is happening, but you should not say, oh, I am not feeling good, okay? Because then your current energies, this is your current energies, you see, this is your past life energy. This thing called Cecilia is past life energy. By saying, I am not feeling good, I am upset, I don't like it, you are trapped. Now you're giving your energies into it. Now, you got issues, okay? Ok. Yeah. Então, ele diz pra gente, né, então, Dada vem dizer, seja muito cuidadoso, né, porque quando a gente sai, a gente é o ser, e aqui está a Cecília é uma energia do passado, né, uma energia daquilo que já foi, já teve a sua causa e está vindo a efeito. E o ser é a energia atual, é essa energia que está acontecendo agora. Então, se a Cecília, o corpo da Cecília não está tão bem, está com alguma coisa, e eu digo, eu não estou bem, eu fico presa aqui dentro da Cecília, dessa energia. Okay, so, and this is very interesting, what we have read so far. You see, the questioner says the soul is absolutely pure, then how is it getting affected by everything that is happening to the body? You see, if you say the soul is pure and unaffected, you see, then why does it get affected? Why is it getting trapped? And Dadashri says, the soul remains... let me translate this part. Então, o interlocutor, né, está perguntando, né, a pessoa perguntou para o Dada, então, se eu sou o ser, né, e eu sou infinita energia, por que eu pego, né, e caio, né, fico preso no... And it's, yeah, right. And he says, Dada says, the soul, the self always remains pure. It is the one who is doing the ego. You see, now this is a very interesting concept. Doing, oops, I pressed it. Let me just get rid of that. I am typing something here. Doing the ego. Então agora o Dada, né, ele usa uma expressão, fazendo o ego, né, doing the ego, que o Shuddha you see, you are not the ego. You see, the ego is the illusion. You see, in ego is there when there is ignorance, when you do not know who you are. But once you know o ego, ele é a ignorância, ele está ali quando você não sabe quem você realmente é. But you see, by slipping from who you are, the light, you see, you do the ego by, how do you do the ego? Doing the ego means you visualize, this is happening to me. This is happening to me. Elena is not feeling well, but you say, I am not feeling well. Okay, so now então, quando a gente diz, né, a Helena diz, a Helena não está sentindo bem, e aí ela pensa, eu não estou me sentindo bem, aí eu estou fazendo o ego. That is called I. It is happening to someone else, and you are claiming ownership of that. You see, it is happening to some other entity called the worldly interacting soul, or otherwise called the mechanical soul, all right? Então, o Dada está explicando, né, que quando a gente diz, está acontecendo comigo, você tá dizendo que acontece com você uma coisa que não é com você, que é com uma outra entidade, né, que é esse relativo que o Dada chamou ali de Vyavahar
What are the names? The worldly interacting self is called Vyavahara Atma, the mechanical Atma, the mechanical soul. You see, these are all. Então esse ego, né, que interage, que é o que interage no mundo material, ele que tem aqueles nomes. It is called. Atma, Yeah, see, if we look. mecânico. If we look at each one of us here, starting with Hoberom on the left, all the way to Verbinia in the bottom, like all of us, what you see is the mechanical souls, you see, different ones discharging. You see, this is Cecilia, Elena, Maria, Janet, Tony, you see, these are the mechanical souls. They are the so-called charged souls of past life, charged souls, charged selves discharging in this life. The real self, Ama, is what you and I have become now. The real self. Então esse ser relativo com S minúsculo, né? A Cecília, a Denise, o Roberon, que a gente está vendo, são essas almas com letra minúscula, mecânicas, ou então são vários nomes ali que o Dada chamou, né? Mechanical, a alma mecânica significa a alma, e a alma de descarga, ou a alma de, can we say it's the effect soul, Shuddha? Yeah, it's called not the effect soul. It is called, use this, don't start a new term. No, I just couldn't remember exactly all the words you have said. There are three words: worldly interacting soul, mechanical soul, and the third word is called the Pratishthit Atma. Either is, I see, you can, you've seen these little dolls that you and I used to. I didn't play with a doll when I was a little boy, but anyway, you play with little toys like a car. You just wind it up. You see, wind it up, and then you let go, and it just goes on its own energy. You see, so all our winding has been done in the last life, and now we are moving, talking, thinking. You see all these dolls in front of you. Verbinia is sleeping like this. Where Cecilia is smiling. You see, Tony is looking at each other. These are all discharging energy, mechanical energy, discharging mechanical energy. Ok, let me try. Então, o Shuddha está dizendo, a gente coloca aqui todos os quadradinhos com todas as carinhas, né? E aí a gente vê como se a gente tivesse, como aqueles brinquedos, aqueles bonecos que se mexem sozinhos, que você dá corda, né? Então a corda foi girada lá na vida anterior. E agora o boneco está andando, né? Ele está fazendo, está brincando, está tocando. E ele começou a andar com aquela corda que foi dada na vida anterior, e que é esse ser, essa alma mecânica. Tem vários nomes ali que estão ali no texto que eu não vou lembrar, o Shuddha falou todos, mas é um pouco difícil de lembrar. Yeah, and my dear friends, the greatest human folly is to believe this to be real. You see, we believe these charged complexes of bodies to be real, you see. Então, a grande tolice, né, do homem, ele acreditar que tudo isso é real. You see, they're nothing but, there is no soul in that. The real soul is behind them. You see, the real self is behind that mechanical energy of the mind, the body, and the words. You see, the real self is behind. A alma real, ela está além daquilo, né? Está além da mente, daquela, né, mente, daquela fala, daquele corpo. You see, and by believing this to be real, you see, you get involved in it, and again you create a new effect. You see, a new effect for next life. You see. Então, acreditando, né, você é o ser puro, e acreditando que você é aquele boneco ali que está. You believing you are it. By Sorry. believing that this is happening to me, I am this body, I am doing this is happening to me, he is doing it to me. All of this creates the new
complication of the new body, you see. Então, toda vez, né, eu acreditar, eu sou esse corpo, está acontecendo comigo, isso é o que começa a enganchar ali, a gente está criando ali um novo elo para essa corrente que vai nos prendendo, né? Yeah. Now this is what so Dadashri says. Now of course the current Siddha Stuti is after the separation, but here what he says is that if you say I'm bankrupt, even if you're not bankrupt, you feel like you have become bankrupt. You know, your bankruptcy? Ah, sim. Então é isso que o Dada diz. Mesmo que você não esteja, não tenha ido à falência, não esteja falido, você fala, eu estou falido, você está falido. Or if you are like Tony and Shuddha, you know, at our level, you know, retired doctors, okay? Ou se você é como Shuddha e o Antônio, que você é um médico aposentado. Tony, but if you believe, we are not as good as now the new young doctors, you see, then you become like that. You see, but if you say what to that? If he and I believe that we are not as good as the new doctors, then we will feel like that. But if you say no, we have so much wisdom of all these years that we've been doctors, you see, then we feel as like we are wise doctors, you see. Então, o Shuddha está dando exemplo, né, dele e do Tony, que são médicos aposentados. Então, se eles pensarem, eu não sou tão bom quanto os médicos novos, jovens, né? Aí eles não vão ser bons assim. Agora, se eles disserem, não, eu tenho experiência, eu tenho sabedoria, eles vão se tornar médicos sábios. And then if we say that this is Shuddha's discharge and this is Tony's discharge, then we are absolutely free. Then there is no Chintavan, there is no visualization happening, you see. This is the pure vision, you see. No new vision. Mas e aí se além, né, mais além, eles estão na alma pura e eles veem, isso está acontecendo com o relativo, né? Não está acontecendo comigo. It's not happening to me. No, don't say it not is happening to me. That this is the field of the mind, speech and body, and I'm the knower of the field, you see. Então não é que dizer não está acontecendo comigo. Aqui embaixo é o campo de descarga da mente, fala e corpo, e eu sou aquele que vê isso acontecer. I am the blissful knower of this constantly and continuously changing field of this mind, this body, this thoughts, this everything that is in front of me. You see, then you're you're free. Yes, Shuddha. Then you're free, you know. You're mukta. Então eu sou livre. Na verdade, eu sou esse conhecedor em bem-aventurança, que estou apenas vendo, né, e conhecendo esse campo de this field of mind, speech and body and everything that's inside the mind, speech and body. Então, esse campo da mente, fala e corpo e tudo que está ali, que está se transformando ali dentro desse campo. But they're coming back to what we have read so far, my dear. What it is you know, it doesn't require even 1 second. The moment you say, I am sick, I'm bankrupt, I don't have enough money, you become that way, you see. And you know, a beggar or a poor man will have very little money, but he says, I have all the money, I have enough. He feels his inner field expands. He feels okay. He feels better than you. You might have 100,000 and you'll feel a beggar. You'll become a beggar. That is what. Ok, então voltando ao que o Dada estava falando, né? Não passa nem um segundo depois de você dizer eu sou feliz ou eu estou falido, né? Naquele momento você já
começa a ser aquilo, eu não tenho dinheiro, eu estou doente, aquilo já começa, você começa a se tornar aquilo. E aí você pode até ter muito dinheiro, mas você pode ter dinheiro, ter coisas e você pensa, eu estou falido. Você está falido. Um mendigo, ele pode ter muito pouco e aí ele diz, eu tenho o suficiente. Quando ele diz, eu tenho o suficiente, ele se sente pleno, né, completo. You see, you may have just made a lot of money, but if you look at somebody else who has made more money than you become poor, you see. Então, você pode ter acabado de ganhar um monte de dinheiro, mas se você vê uma outra pessoa que tem mais dinheiro para você e você pensa, ele tem mais dinheiro, nesse momento você se torna pobre. Everything is based on this envisioning process that is instantaneous. It doesn't require any time, you see. Então, tudo se baseia nesse processo que é instantâneo, né? E não precisa de tempo. You see, you and I have met human beings who, by external appearances, would convey the impressions that they are so weak or they cannot do anything. But when you observe them, you'll be surprised how much they are accomplishing, you see. It is because of their correct envisioning. They're envisioning in a different way than your view of envisioning it, you see. You might say, it's just a small person, he hasn't got anything, what can he do? But you see, that person may be so accomplished because that person never envisions it herself or himself that way. They think, I can do it, I'm fine, I'm happy, you see. Então, às vezes a gente pode olhar para uma pessoa que a gente olha e diz, ele não tem nada, essa pessoa é um coitado. E aí, mas isso é a gente, é o modo como a gente está vendo aquilo. E a pessoa, ela pode não ter nada, na nossa opinião, mas ela não se vê dessa forma. Então, ela não está dessa forma. You see, so you don't judge human beings by external appearances, you judge them by their visualization, how they envision their life, you see. Então, você... you don't judge, right? Yeah, you don't judge. I'm not even talking about Gnan or something. Yes. Let me try to remember. Você não julga outra pessoa por aquilo que você está vendo dela. Na verdade, é aquilo que ela visualiza da vida dela, que é o que ela tem. You see, That's what you mean, Shuddha, like you can see something, but you can't judge it from what you see. No, do not judge them by their external appearances. Judge them, see them as they see themselves. In other words, when you get to know them, they say, wow, so much positive energy in them. You see, so much, they never complain. Human beings who don't complain are very powerful people. Whereas... Okay, let me translate to that. Então, você vê a pessoa, a gente não é para julgar a pessoa por aquilo que a gente vê nela. A gente tem que conhecer a pessoa para poder ver a pessoa da forma como ela mesma se vê. E aí a gente vai perceber que aquela pessoa, ela tem uma força, né? Ela está conseguindo coisas, ela está realizando coisas. You may have 100 complaints, but they don't have a single complaint. Guess who is happy? Então, a gente vê essas pessoas e a pessoa não reclama de nada, né? Então, sei lá, alguém que não tem quase nada, mas nunca reclama. E você, com o que você tem, você está sempre reclamando. Quem está feliz? You may be a transient guest in their home, you see, and you're used to a lot of luxuries, but you enter inside their home and, within a matter of 15 minutes, you become very comfortable, you see. They may not have much material things,
but the energy there is so beautiful. The way, whatever it is they share with you is associated with a naturalness and love that cannot be compared with anything that you're used to, you see. Então, você pode estar acostumado com coisas luxuosas, mas aí você vai ficar hospedado na casa de alguém que é muito simples, que não tem muito, né? Mas você fica ali alguns segundos e você, por causa da energia que essa pessoa tem, a naturalidade, o amor que tem ali naquele lugar, você se sente confortável, você se sente bem. You see, his inner vision and his inner heart has expanded so much, you see. He's not constricted, you see, because he envisions, he sees abundance everywhere. Whereas you are seeing scarcity in abundance, he sees abundance in scarcity, you see. This is the inner vision. This is the visualization, which is so important, you know. Então, a visualização que é tão importante, né? Essa pessoa, né, que tem essa casa, a visão interna dela e o coração, né, interno dela, ele é uma visão expandida, né? Esse coração é expandido. Então, ele vê a abundância em tudo. Né? Então, onde existe escassez, ele vê abundância. Muitas vezes a gente tem abundância e só vê escassez. You see, in that question and answer that you just read, so the questioner says, if I want 1,000 reals, if I says, I'm going to envision, let 1,000 reals come in my home or my pocket or around me, you know. Do you think I'm going to get it, Dada? He's almost challenging Dada. It's a very, and Então, daí esse interlocutor, ele meio está quase que desafiando o Dada. Fala assim, Dada, então, se eu pensar que eu quero ter and he says, reais... And he says, how come it does not come into effect? How come I cannot feel the 1,000? Então, por que eu não consigo, isso não vem a efeito, eu não sinto esse dinheiro? And then Dadashri has given a marvelous, absolutely marvelous answer. He says the effect comes on the moment. It is there. The effect is that you just became a beggar because you asked for something, you see. Dada is looking at him. Então, o Dada diz, o efeito, ele já está lá, ele é instantâneo. Então, porque você pediu por dinheiro, naquele segundo, naquele mesmo instante, você se tornou um mendigo. You see, the money may not come, money is not going to come, but what happened is, by wanting 1,000 riyas, okay, you just became a beggar. You see? Então, por desejar esses 1.000 reais, você se tornou um pedinte, né? You see, Dada is focusing on the visualization, you see. He's focusing on the visualization. He says, oh, I'm very unhappy person. I am unhappy. Then, the moment you say, I'm unhappy, you are the ocean of bliss, my dear friend. You're the ocean of bliss. You're the ocean of bliss. And you just became an unhappy beggar, you see. You just became an unhappy beggar. Então, no momento em que você diz, você é um oceano de bem-aventurança, um oceano. E aí, no momento em que você diz, eu estou infeliz, nesse momento você transformou esse oceano de bem-aventurança numa pessoa infeliz. Now, why is it? Why is it? Because you stepped out from who you really are. You have everything that you could possibly need. Everything is at your disposal. But então, por que aconteceu isso, né? Porque você deu um passo e saiu para fora de quem você realmente é. But what you did is you visualized. You didn't visualize, oh, I want 1,000 riyas. You visualize
your visualization was that of a beggar. You see? Porque você fez, a sua visualização não foi, eu quero R$1.000. A sua visualização foi, eu sou um pedinte. Or you visualize, you have all bliss, and you says, I'm unhappy. You just went there in a split second. You see, you just fell from your own grace. You see, the grace is not someone else's. You fell from your own grace. It's not somebody else doing it to you. You just did it to yourself. You see? Então, você é um oceano de bem-aventurança. No momento em que você diz, eu sou infeliz, você decaiu, né, da sua própria graça. The moment you say, I'm unhappy, fora que te tirou dali, foi você mesmo que cai. Your state that you and I have become is such that there is not even a subatomic particle of unhappiness. You see, there is no evidence of unhappiness in what you and I have become. You see, the self. Estado que você e eu, né, nós nos tornamos. Não há uma única partícula subatômica que não seja bem-aventurança. There is no pain. You see, there is no pain. This is a very beautiful sentence. There is no não pain existe dor. Where I am. You see, this is what Dada's sentence is. Where I am, the self. Dor onde eu estou. Isso é uma frase que o Dada fala. Where the self is, there is no element of pain, and that is why even just simply talking about the self, you see, even we're just talking about the self, the world of pain is forgotten. The entire world of pain is completely forgotten. You see, então ele falava, né, o Dada falava do lugar do ser, o mundo, a dor, todo mundo de dor, ele é esquecido, ele foi esquecido. Yeah, see these three dear friends who are here, who are new in our group today, you know, even então, esses novos amigos que estão hoje, né, são novos hoje no grupo. Yeah, even they can feel the breeze from this blissful one, you see. Eles podem também sentir essa brisa, né, desse que está desperto, desse que está bem-aventurado. They know, they somehow know this is for real. You see, this is not just words of imagination anymore, you see. E eles sabem que isso é real, não é só imaginação, mas... You see, there is a very beautiful word that Dada has used here in this word that you just read called avaran. Yes, avaran means veil. Dada usou aí a palavra avaran, que quer dizer um véu. Yes, so velar. It veils. So in other words, the moment you say I'm unhappy, I'm sad, I'm lonely, I am upset, everything, you see, you just drop a veil, a temporary veil over your own bliss. You just drop. No momento em que você diz, eu estou infeliz, eu estou triste, eu estou sozinho, você está jogando um véu, um temporário, sobre a sua bem-aventurança. You see, so this we read it so far. This envisioning process. Let us read. Oops, we got only 5 minutes. Okay, we got only 5 minutes. So a gente agora só tem mais 5 minutos. O Shuddha estava pensando em ler mais um período. Let's take. Does anybody have any questions about what we have read so far? Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente leu até agora? We read something very magnificent today, you know. A gente leu uma coisa muito maravilhosa. If anybody has, just feel free to speak up.
Então, se alguém tiver alguma pergunta, sinta à vontade para falar. Or otherwise, even if there are no questions, somebody wants to say something, you're most welcome. We are all a group of Mahatmas only, We're all together. Todos, né, mesmo que não sejam perguntas, se quiser falar alguma coisa, todos são bem-vindos para falar no nosso grupo. Okay, all right. Everybody is blissed out, chilled out, huh? In bliss. Okay. All you have to do is you can unmute yourself and share or speak, if you need to. All right. Então, se você quiser, você pode tirar do mudo e simplesmente falar. Oi, group of 4 ladies in front of us here. Oi, Shuddha Bhagwan, how is it going for you? Doing all right? Doing okay? Yes. Yes, wonderful. Yeah. So it's this. Let me see if there is anything else in here that we read so far. You see? Okay, let's read just one more paragraph then. Vamos ler mais um parágrafo. And Shuddha, actually what happened is that I interrupted you and I couldn't even read the one you had read in English. Okay. So let's just read it. Okay? Okay. Oh, yes. Okay. So I didn't know that you had not read, but let me just... Okay. Yeah, right. There it is. Então, né, o interlocutor tinha perguntado. Okay, so just read. Yes, the question first, right? Okay, just read. Yeah, say, read this here. Se o ser se torna aquilo que ele visualiza, então, se eu visualizar, eu gostaria de receber 1.000 rúpias, ou alguma outra coisa, então, por que isso não vem a efeito? Aí o Dada vai responder. Ok. Isso vem a efeito no momento, instantaneamente. Contudo, isso somente pode ser entendido se você compreender e ser compreendido na linguagem do Gnani. No momento que alguém visualiza 1.000 rúpias, ele se torna um pedinte. Ele não recebe o dinheiro, mas ele se torna um pedinte. Se alguém visualiza, eu estou muito infeliz. Então, a infinita bênção deste alguém se torna velada e este alguém se torna miserável. Se alguém visualiza, eu estou cheio de felicidade, então este alguém se torna cheio de felicidade. Se alguém briga com a sua sogra, então essa pessoa se torna um briguento. Em seguida, essa pessoa vai até mesmo brigar por uma xícara de chá. Isso é porque a pessoa ficou visualizando essas picuinhas, né? Essas briguinhas. Okay. Did you finish? Yeah. Okay, good. So we covered so far. Now let's just go to this last paragraph, this paragraph here. The self is full of infinite energy. It is possible for all kinds of energies to emerge from within. However many energies you are able to extract, that many are yours, Y capital. However, the awareness of these infinite energies should arise at least once. Here, because one envisions the opposite, the inverse, that is why the puzzle arises. When envisioning of the pure soul is attained just once, like the Gnanvidi, then it will remain on its own thereafter. One does not have to do anything at all. Wherever you go, envisioning of the pure soul keeps happening for you, does it not? And the questioner answers, yes, same. Okay, so now I want you to read this. Ok. Então, o ser é cheio de energia infinita. É possível que todos os tipos de energias surjam através do ser.
Contudo, tantas energias quanto você for capaz de extrair, essas tantas são suas. Embora a consciência dessas energias infinitas deva crescer... não, então, eu vou só corrigir aqui. No entanto, a consciência dessas energias infinitas deve surgir, deve acontecer, né, pelo menos uma vez. Aí o Shuddha disse aqui que ele está se referindo ao Gnani. Aqui, porque alguém visualiza algo inverso, contrário, surge esse quebra-cabeça, esse enigma, né? Quando a visão da alma pura é alcançada somente uma única vez... não, aqui que ele está falando do Gnani. Quando a visão da alma pura é alcançada somente uma única vez, então ela irá permanecer por si em seguida. Você não tem que fazer nada, absolutamente nada. Em qualquer lugar que você for, a visão da alma pura permanece acontecendo para você, não permanece? E aí o interlocutor respondeu sim. Beautiful. So you see, this is the thing, and this what is described is, first of all, the visualization of the self means simply, visualization. What is visualization of the self? It's not seeing the self, it is seeing as the self. You see, you're the self. Now, seeing the self means, envisioning the self means, Pura, you too, my dear, is the pure soul. You too, my dear friend, are the pure soul. You see? Então, o que Dada diz por a visão do ser, né, o visualizar o ser, é visualizar como ser. É visualizar dizendo, eu sou alma pura e você, meu caro, você também é alma pura. You see, this has begun. That is why Dadashri says, even if it happens just once, it is more than enough, then it cannot go away. You see, the envisioning of the self, the visualization of the self continues. You see, you are now visualizing the self only, and the opposite visualization was, oh, I am unhappy, I am sick, I do not like this, I like this, I love him, he did this to me, etc., etc. This is called the opposite visualization, you see, not the visualization of the self, you see. Então, a visualização do ser é eu sou alma pura. E a inversa, né, o oposto, é eu estou feliz, eu estou infeliz, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu adoro ele brigou comigo e todas essas outras coisas que... You see, so this is why 0 value on the relative and 100% value on the soul, you see, the ama, the self, you see, that is all that is our work now, left for us. Nosso trabalho agora é a visualização, 100% a visualização como ser, né, e 0 como... Yes, yes. And you see, when I say, I am full of infinite energies, I am full of infinite energies, don't use your intellect to find out, oh, how come I don't feel those energies? You see? It's not something that you can feel. It is something... Então, quando você está repetindo, eu sou pleno de energias infinitas, eu sou pleno de energias infinitas, não vai... deixar o intelecto pensar, por que eu não estou sentindo essas energias? You see, those energies come by simply visualizing what is yours. You see, you visualize what is yours. You see with your vision of the self, you see. Então, essas energias, elas vêm simplesmente por você visualizar aquilo que é seu. Ou você visualizar
como ser. You see, so in that world, you see this that Dada has given us, that, everything that I see is relative, and the real in him, even though he may be a trump or whatever, is pure. You see, is not connected with this discharge. You see, the real is pure. You see. Então, que quer que seja aquilo que eu vejo, não é o real. O real é que ele é a outra pessoa é alma pura, é puro. It's pure, Shuddha, is that what you said? And real, né? Yeah, the real, yeah. It's really a pure. Então ele até falou, mesmo que seja o Trump, né? Ele é alma pura, e aquilo que eu estou vendo não é o real. It's all discharging. É só a descarga. It's all discharging. You see, this is the two agnas our Gnani has given. But he says, when he says, those energies that are there within you, you have to know how to bring them out. And this is how you bring them out. You bring them out with these agnas, you see. This agna vision, you see. Sorry, Shuddha, what does Dada say that we should bring out? You see, there are all kinds of, you just read, there are all kinds of energies of the self, but we should know how to express them, bring them out. And the way you bring them out is through the five agnas, you see. Então, quanto àquelas energias, né, a gente quer que elas venham, né, elas não vêm você puxando, querendo que elas se expressem, elas vêm quando a gente usa 5 agnas. And if the wrong visualization happens, then the puzzle will arise, and you will be swept into this puzzle, you see. The world is the puzzle itself, you see, and all the brilliant lawyers of this world cannot solve this puzzle, you see. You see, the puzzle continues, you have to get out of it, you see. You have to get out of it through your self-vision, you see. Então, todas as outras coisas, elas formam esse quebra-cabeças ou esse enigma, né? E a única saída é você sair de dentro desse enigma, que nem todos os advogados, as cabeças mais brilhantes do mundo vão conseguir solucionar esse enigma. See, the puzzle is made of what, Shuddha? The world is a puzzle itself, you see, and there are 2 viewpoints to solve this puzzle, one relative and one real. You see, if you keep it separate like this, nothing will affect you, you see, nothing will touch you, and your energies will keep on rising, you see. Então, Dada diz, né, o mundo é um enigma por si, né, e tem 2 formas de solucionar, né? Uma é o real e outra o relativo. Se você mantiver o real separado do relativo, né, aí esse enigma é desvendado. You see, so this whole paragraph is really actually the essence of the whole paragraph that you just read is based, the answer is the agnas is the only way, you see, and wrong visualization does not happen, can never happen if you are in the agna, you see. You say you are in the agna, you know. Então, nesse último parágrafo, Dada está falando que a solução é estar nas 5 agnas. Então, e nenhuma visualização errônea acontece se a gente estiver nas 5 agnas. Okay, Shuddha Bhagavan. So, until we meet in our next Siddha Stuti Satsang, continue to be in the correct visualization, which is for Mahatmas, exactly as it has been discussed today, and may your visualization be just pure, just pure, seeing everything as pure. Então, né, até o próximo satsang sobre Siddha Stuti, né, que a gente se mantenha nessa visão, nessa visualização, que é só a visualização do puro, né, do real. Yeah, you see, pure utilization through pure view, you see, pure view. The view of purity is I am pure, you are pure,
You see, this is Então, a visualização através da visão pura. A visualização pura é eu sou puro, você é puro. Shuddhatma Bhagwan. So we will just start with Oberon. We just look at the pure one, Shuddhatma Bhagwan in him, okay? Então vamos ver o puro, né, em todos. Yes, aqui com Oberon vê apenas o real. And then in Cecilia, Shuddhatma Bhagwan, and dear Denize, Shuddhatma, pure soul, you know, pure soul. And then our four pure souls in front of us here, Shuddhatma Bhagwans, you know, pure souls. And our dear Vanya, Jai Satchidana. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan. And coming to our dear Tony, Satchidana, Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan. And Maria Chelli, yes, okay, Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan, please Shuddhat. And dear Marlus, Jai Satchidana, probably late for Marlus, Jai Satchidana. And then we go to Denusia, Shuddhatma Bhagwan, and our Mahatma couple here, Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan, Celio and Josie, and then and we go to dear Marianne, Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan, and Pierna, Shuddhatma Bhagwan, and now go to Jai Satchidana, and we go to dear Lena, Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan, and Maria de Gloria, Satchidana, Jai Satchidana, and we go to the next page. There is this other Cecilia. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan, and Ednaldo, Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan, and we go to dear Carlos. Jai Satchidana Shuddha e a todos. Jai Satchidana Bhagwan. And now we go to Janet. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan. And we go to dear Alexandre. Jai Satchidana Shuddhatma. And we have dear Dia Shuddhatma Bhagwan. Jai Satchidana Shuddhatma. And the rest of them, we have Maria Alice is probably gone. This rest of them, their videos are not on, so we will just call it an evening, huh? Então, os outros vídeos, então, ligados, Okay. So, until we meet again, my dear friends, highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Até nós nos encontrarmos de novo, os mais elevados namaskars ao Paramatma dentro de cada um. Jai Satchidana. 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 Jai Satchidana.
Jai Sachidananda. Jai Sachidananda.